আসসালামু আলাইকুম। আমরা আছি মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার গুয়াগাছিয়া গ্রামে। আ এই গ্রামে কিছু বাড়ি আছে যেটা দেখার মতো বিশাল এরিয়া নিয়ে। তো আমরা এরকম একটা বাড়িতে আছি। ছোটবেলা থেকে এই বাড়িটাকে আমরা দারোগা বাড়ি হিসেবেই আমরা চিনি। আজকে আমরা সেই বাড়ি নিয়ে একটু আলোচনা করব। আই হোপ আপনাদের ভালো লাগবে। হাউ লার্জ ইট ইজ। তো দিস ইজ দারোগা বাড়ি অ্যান্ড একটা ব্যাপার বলা যায় যে এখানে এত পরিমাণ গাছ আছে চিন্তারও বাইরে। গ্রামে আসলে আমরা যে ব্যাপারটাকে মাথায় নিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে যে এই ব্যবসায় যেতে হবে, আসতে হবে, থাকতে হবে, দেখতে হবে। দেখুন এই বিশাল এরিয়া সে গাছ লাগিয়ে রেখেছে এবং যতটুকু জানতে পারি এখানে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ স্থাপিত হয়েছে 1960। চিন্তা করেন। অ্যান্ড লেখাই আছে ঐতিহ্যবাহী দারোগা বাড়ি। দিস ইজ সেকেন্ড গেট। এখানে কিছু লোক নিয়োজিত আছে যারা এই বাসা দেখাশোনা করে রাখে। যতটুকু জানা গেছে আপাতত কেউ এখানে থাকছে না, অ্যান্ড মোস্ট অফ দেম প্রবাবলি লিভ ইন ইউএসএ। সো দিস ইজ অ্যানাদার empty place where trees are standing. A lot of you can see just person. I think Jayad, we can move on there. So there are some there are cattle. This is got নিজস্ব জায়গায় সবজি চাষ করছেন। আসলে আমেরিকা থাকে তো তাদের জন্য এই জিনিসটা অনেক শৌখিন। লিটল টমেটো, ক্যান আই টেস্ট ওয়ান? আমি কি এটা খেতে পারবো যাওয়ার সময়? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দিস ইজ বলা যেতে পারে ছোট গার্ডেন, অ্যান্ড দিস ইজ দেয়ার খাউস। দিস ইজ অ্যানাদার গেট, ইউ ক্যান লিভ ফ্রম দিস সাইড। এখানে আরো গরু ছিল হয়তো বা জায়েদ। আমরা জাস্ট একটা জায়গা দেখালাম, জাস্ট ছোট্ট একটা অংশ। আমরা আস্তে আস্তে করে ভিতরের দিকে যাব। তো যেটা বলছিলাম, ওখান থেকে এন্টার করার পর আপনি এখান থেকে বের হতে পারবেন। এবং একটা ব্যাপার কি যে দেখেন একবারে সরু রাস্তা চলে গেছে এখানে বরাবর। একেবারে সামনে একটা ব্রিজ পড়বে, দেন সামনে আবার একটা নদী পড়বে। তো আমরা যদি ওদিকে যাই আমরা ভিউটা আরো ক্লিয়ার দেখতে পারবো কত সুন্দরভাবে আসলে গাছগুলো। আসলে তারা এখানে কোনো বাড়ি করেনি এই অর্থে যে হয়তো বা যে এটা শুধু দেখানোর জন্যই বা তাদের থাকার জন্য। জায়দা আমরা কি এখান দিয়ে যাবো না ওখান দিয়ে? এখান দিয়ে? আচ্ছা ঠিক আছে। সো লিটল ক্যাট, ভেরি ওয়ান্ডারফুল, রানিং। দিস ইজ বুশ. This is another place. Jackfruit hanging. Fine. This is houses. Wonderful scenery happens here in the, evening. Crane, lot of crane stay under the this is a pond, and I think two birds. I don't know that bird's name. Jayad, you can zoom it. Wow, Jayad, please look. How wonderful. This is like we have heard Jahangirnagar is a wonderful place, and in winter birds come that place. This is not winter. Wow, what is called, Jayed? Mind blowing. This is our district, Munshiganj, Gazaria Thana, Guagacia Union. Wow, wow, wow. Jayed, please show that. And this person just, oh, এখানে মাছ আছে।
মাছ ছেড়েছে মাশাআল্লাহ। যে জাস্ট চারপাশটা একটু দেখাও, পুকুরের চারপাশটা। The birds are flying and I think যখন আমরা চলে যাব বার্ডসগুলো আবার আসবে। সন্ধ্যাবেলা আপনি যখন এখানে আসবেন, এই যে কি পরিমাণ বক আসে, এটা একটা, আমরা দিনের বেলা এখন প্রায় 10টা বাজে সকাল, সন্ধ্যা আসলে আসলে অনেকগুলো গাছে, নাকি সাকিব কি বলা হয়, হাফ বলা যেতে পারে। সো আমরা জাস্ট এই জায়গা দিয়ে যাব, গিয়ে এখান দিয়ে বের হয়ে যাব, দেন আপনাদের if you want to have wonderful time, the thing you can do, you can visit villages. Village has the capacity to make you happy, to make you green. As I said before, if I get time, I try to come village. I try to come to village so that I can be refreshed by the beauty of village. Just look there, with a person ahead walking. I think I have seen only one woman there. She was walking to a large house, 2 persons, 3 persons, 1 woman, that means 4. So I sometimes get fear of snake. I don't know is there a snake or not, but I've heard people say please walk carefully, otherwise snake might bite you. So that is fear. I'm afraid of it. This is side of pond. এই সময়টা কি গাছ আম কি কমাচ্ছে এই বাসায়? এটা তো আমাদের জন্য লস হলো। আমি শুনেছি তারা আমাদের আমও দেয়, তারা অনেক উদার মনের মানুষ, তারা বাসা বাসা আম পাঠিয়ে দেয়। এই কথা কি সত্য? আচ্ছা ঠিক আছে, ওয়ান্ডারফুল। আপনাদের কাছে একটা আমন্ত্রণ বা একটা অনুরোধ থাকলো আমাদের, সেটা হচ্ছে যে মুন্সিগঞ্জে এরকম অনেক বাড়ি আছে আমরা জানি, যদিও আমরা খুবই সামান্য অ্যান্ড উই আর বিগিনার। সো আমরা বলছি না যে উই আর ভেরি এক্সপার্ট, আসলে উই আর নাথিং। এভরিথিং ডিপেন্ডস অন অলমাইটি's wish. Oh my God, it's very dangerous if there is snake. Jayat, so we have to be careful. Allah help us. Oh my God. So I want to show you a field. This belongs to them. A large area. If it is our place, we obviously will play cricket, football, but it is not used because I don't know why. I don't see boys play here. So this is huge area, wonderful green. Finally, the invitation I have for you is that if you stay good, you have to come to villages and you have to enjoy the beauty of village. This is not only me who is doing it. I know many people are doing it. A very normal person I am. The thing I want to say is stay happy, stay good. Assalamu alaikum.